Jan, can you hear me? I can hear you. Okay, Jan. Basically what we're doing is they are greeting all the different people from different schools, architecture schools, right now, and we are ready. We are ready to begin. To begin the program? Yes, to begin the program. Yes. First is going to talk John Villota. He's the director for the workshops. So, yeah. John, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Es un verdadero honor y un verdadero placer poder tener este cierre de semestre de la Facultad de Arquitectura para el semestre 2022 con la conferencia magistral del profesor GEHL. De mi parte, simplemente decir que para hacer mucho más amigable el espacio, por favor, mantener cerrados sus micrófonos. Habrá traducción después de cada una de las intervenciones del profesor. Y bueno, simplemente disfrutar mucho el espacio y aprender mucho de las lecciones que el profesor hoy nos pueda compartir. Le cedo la palabra al decano de nuestra facultad para dar inicio al evento. Hola, buenos días. Me sumo a las palabras de John, agradecer a todos los presentes y obviamente al profesor GEHL por su presencia. Ya nos pidió un primer favor y era que quería tener un póster de él allí atrás. Entonces, junto a Leon Krier, y así será. Así será. Es un cierre maravilloso, maravilloso, y agradezco la generosidad del profesor GEHL por abrir su despacho y su conocimiento a toda esta cantidad de personas que se están sumando. Además, porque me consta por colegas que han ido a su despacho en Dinamarca y han sido testigos de la generosidad en la apertura de su conocimiento. Entonces, bienvenidos a todos. Muy bien, Paula, ¿podrías como hacerle la introducción de las palabras del decano a Jan? Y ahí le damos el paso a Jorge Pérez para que haga la introducción del profesor Jan y la conferencia. Okay, Jan. So Oscar Santana, he's the dean from the university, and he was giving some welcoming words that he feels very grateful for you being here, for opening your space to us, and that hopefully there's going to be a frame posted on the wall from your with your face, and we are very happy to have you here, and thank you for your generosity, and again for being here. You're most welcome. And tell me when the presentation is to begin. Okay. Él dice que muchas gracias y que le digamos cuándo presenta. Perfecto. Listo, Jorge, adelante para que nos presentes allá. Bueno, es un verdadero honor para nosotros tener a GEHL con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santo Tomás en Medellín. Sin duda una de las más importantes personalidades del humanismo actual, una persona que se ha ocupado de contribuir como pocos al pensamiento humanista de las ciudades. Y todos los que estamos en este mundo de la arquitectura y el urbanismo sabemos lo que significa la urbanización contemporánea. GEHL se formó en la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca, ha hecho una extraordinaria carrera que lo ha llevado a todo el reconocimiento global como arquitecto, pero también, como he dicho, como humanista y pensador urbano. Entre sus obras se destacan nuevos espacios urbanos, la humanización del espacio urbano, la vida social entre los edificios, Cities for People, How to Study Public Life. Es una persona que ha sido designada miembro honorario de los institutos de arquitectos de Dinamarca, Inglaterra, Escocia, Estados Unidos y Canadá, entre otros. Ha recibido diversos galardones, entre ellos el premio Sir Patrick Abercrombie
la Unión Internacional de Arquitectos, y tiene título honorífico doctor honoris causa de las universidades de Edimburgo, Heriot-Watt, Varna y Toronto. Para una ciudad, para un territorio, para un país como el nuestro, contar con los comentarios y recomendaciones y pensamientos de Jan GEHL es una oportunidad extraordinaria. Gracias, Jan GEHL, gracias a Felipe Díaz, a Oscar y a toda la facultad por estar aquí y tenernos en esta oportunidad maravillosa. Gracias. Jorge, muchas gracias. Jan, we are ready for your conference. Thank you very much for coming. I'll share the screen. Thank you. Does it work? Yes. Yes. Does it work? Yes, yes. Yes. Yes, it is working. You can hear me. You can see my slides. Perfectly. Go ahead. We will start. Firstly, I would say that I'm very happy to be invited to speak again in Colombia. I have, over the years, many good memories from Colombia, and I have the opportunity to visit my daughter many times. She lived for 5 years in Bogotá. Estoy muy agradecido por tenerme acá en Colombia, es mi segunda visita. Ya he visitado a mi hija que vive en Bogotá. The hand. There we are. Yeah, this is one of my friends in Colombia, Enrique Peñalosa, who was very interested in my writings, and I had many dealings with him when I visited my daughter in Bogotá. But unfortunately, I've only been in Bogotá and Cartagena in Colombia, and I look forward to see more of that extraordinarily beautiful country. Aquí estoy con un buen amigo mío de Colombia, Peñalosa. He tenido la posibilidad de estar en Cartagena, en Bogotá, pero le gustaría venir a Medellín. And there we are. Okay, I will talk today about livable cities for the 21st century. And my point is that to make good cities in the 21st century, we must put people as a first priority in city planning. We must use humanistic city planning. Hoy les presento entonces cómo las ciudades se viven en el siglo XXI, y el propósito es hacer de las ciudades tener como prioridad la gente, desde un punto humanístico de planeación. Paula, raise your hand the moment you're finished, and I will raise my hand when I'm finished. Okay. The problem we have had in city planning is that for the past 50 years, we have done everything we could to make it difficult to people to use our cities, to chase the people out of our cities. Ok, el problema es que de los pasados 50 años se ha hecho lo que se ha podido y se ha podido buscar la gente de la ciudad, de nuestras ciudades. There we are.
Lift your hand the moment you're finished, Paula. Okay. We go back a bit. We actually go back to before the Second World War. Cities all over the world look more or less like this. They were made by people, for people. They were in a good human scale. People were very comfortable with the cities at that point. Nos devolvemos en el tiempo, en la guerra del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, y así eran como eran las ciudades. Then we were hit by two very dominating planning paradigms, and it got really bad from around 1960. And those two were the modern movement, the modernism, and the car invasion. Luego vienen dos paradigmas dominantes de planeación que se convirtieron en algo malo, realmente malo, desde 1960, que con el modernismo y la invasión de los carros. And Paola, raise your hand. Yes, please. Okay, before the modernism, all cities all over the world were made around spaces. The cities consisted of spaces, and in the spaces, all important things in the city life happened. People moved around, there were markets, there were meetings, there were processions, everything happened in the spaces. The cities were made of spaces. Antes de los 60, los espacios siempre fueron abiertos y la gente se movía alrededor de estos espacios, enfocándose más en los espacios. Habla la mano. Yeah, Paula, we shall make it very quickly so that we'll run quickly. I'm so sorry. Yeah, I'm pretty. not to worry. Okay, what happened with the modernism was that the whole focus of architecture and city planning moved from the spaces for the people to the objects. Everything was about buildings, and what was not built upon was leftover space. Desde el modernismo, el enfoque ha sido los objetos y la gente no tenía mucho movimiento para moverse dentro de los espacios. If we think of the old cities we know about, you can always remember many, many streets and many squares and parks, but you can remember no particular buildings except the cathedral, the king's castle, and the town hall. Podemos recordar varios espacios y muchos edificios en todas las ciudades antiguas. The systems were a system of spaces, the cities. Las ciudades fueron un sistema de ciudades. Now, in the modern cities, it's a completely other setup. In the new cities, we remember all the funny buildings, but we can't remember any spaces because no concern has been gone into the spaces. These are cities without spaces, only with objects. En las nuevas ciudades recordamos un número de edificios graciosos, pero no se tienen en cuenta los. The result of this fantastic earthquake in the whole world of architecture and city planning was that it was a goodbye to the concern for people
people were left with awful spaces to be in, and they actually went home. Este fue una etapa de decirle adiós a la preocupación por la gente que habitaba los espacios. Also, modernism was a goodbye to the human scale. With the modernism and when we left the spaces behind, we forgot about what good human scale could be like. And all architects and planners have been ever since extremely confused about scale. El modernismo dio una vía buena para la escala humana, pero hubo una confusión con este concepto. In the same period as we had this earthquake with the paradigms of architecture and planning, we saw the car invasion. The cars took over the city spaces all over the world, and the people were again chased further out. En el mismo periodo empieza una invasión de carros que se tomaron las ciudades o los espacios de las ciudades alrededor del mundo. De ese modo, la gente fue entonces seguida. In all parts of the world, we can find that people are treated very badly in the cities because of the car invasion. Se puede notar que la gente fue tratada mal en las ciudades alrededor del mundo por esta invasión de carros. And most problematic conditions we find in the developing countries. Y las condiciones más problemáticas se encuentran en los países en vía de desarrollo. What happened with the car invasion was a further confusion about scale. In the old days, everything was made for people for 5 kilometers an hour. They could be small signs, people, details. With the cars, we had 60 kilometers an hour scale, big spaces, big signs, no details, no people. En las ciudades pequeñas, de solamente ciudades donde se podría transitar 5 kilómetros por hora, los espacios, los avisos eran pequeños. Con los carros, la velocidad de 60 kilómetros por hora, ya todo era un poco más grande, los avisos, los espacios. It is about time after these two earthquakes that we do an effort to win back the cities for people, and actually there will be a number of very good advantages by making a people first policy. Entonces es el momento de ganar las ciudades para la gente, y con esto traerá muchas ventajas. If we go back to 1960, we can ask, what was actually known about the quality for people at that time? And the answer is, we knew practically nothing. Nos podemos devolver a 1960 y preguntarnos qué realmente fue lo que se conoció acerca de la calidad de la gente. Y la respuesta es virtualmente nada. Everything of knowledge was thrown out by the modernists who said that now we have modern man. In the old days, we had traditional man. And now we have to throw all the old stuff out because we have to build for modern man.
ahora tenemos que devolvernos y tratar de quitar todo lo malo y de la parte moderna o del modernismo para empezar con algo mejor. Then we saw the start of a counter movement. People started to say, hey ho, what is going on? The first strong voice came from United States, from New York. Jane Jacobs wrote her book, The Death and Life of Great American Cities, where she pointed out that if the modernists and the motorists were to make the cities, then they will be dead cities and not live cities. Year was 1961. Entonces llega Jane Jacobs de Nueva York y tiene otra perspectiva de cómo romper con el paradigma del modernismo para ser más exactos, en 1961, con la muerte y la vida de las ciudades de la Gran América. She's still very important, and she's considered the godmother of humanistic city planning. Ella es la abuela de la can you repeat that again? Sorry, I got lost there. She's still the big guru in the area of humanistic city planning. Okay. The godmother. Ok, ella es la guru, o también dijo que la abuela de la planeación de las ciudades. I started my work a few years after Jane Jacobs. I was graduated as an architect in 1960, and to me now it was the absolute low point in city planning. What we learned in school was to organize objects in compositions, and then we could declare this would be a good city if it looked good from the airplane. Paula, Profesora tienes el Paula, su micrófono está cerrado. Gracias, perdón. En 1960, Jan empieza su carrera y se gradúa como arquitecto, en 1960 y empieza la planeación de la ciudad. I was trained as a good modernist. I went out of the School of Architecture to do all these fantastic things for mankind. Then I married a psychologist. And then at once we had a new discussion in our home, especially the question, why are you architects not interested in people? Why don't you learn anything about people in School of Architecture? Bueno, fue formado desde el modernismo, pero se casó con una psicóloga, entonces ella le hizo caer en cuenta de que el ser humano, las personas eran importantes para su trabajo. I had to go back to architecture school and study for 40 more years to find out what they didn't tell me first time I was in School of Architecture. And I only went there and then I found out that they didn't know anything. So we had to start research right from the bottom. How does the built environment influence people's life? Se tuvo que ir entonces a estudiar 40 años más para mirar la gente y cómo se comportaban en estos espacios. So I sat there for 40 years just observing and observing how people used our architecture. And then I systematized my observations and we started to publish what we found. Ahí estoy sentado, sistematizando todo, observando,
por 40 años. And then I started to put it together and started to publish it. This book, Life Between Buildings, which in Spanish is called La Humanización de los Espacios Urbanos. This was my PhD thesis, came out 50 years ago and started to be distributed across the world. I was very humbled and surprised of this interest, but then I realized that nothing was known about the subject, life between the buildings, at that time. Acá puse todo junto, junté todas las piezas, hice mi tesis doctoral y me di cuenta que necesitaba estudiar más. Con el libro, what is the name of the book again? In Spanish, La Humanización del Espacio Urbano. Con el libro La humanización del espacio urbano. It's a little black one up there. Es el libro negro que vemos acá. 40 years later, I was asked to write up again a book about the same theme, about everything I found out in all these 40 years. And this came out 10 years ago, 2010, and is now distributed all over the world. 40 años más tarde, 40 años más tarde se le pide entonces escribir este libro, Ciudades para la Gente, y está distribuido alrededor del mundo, del 2010 al 2020. Está traducido en 35 idiomas. And when I see a distribution like this, I conclude that there's been a great hunger for information about cities for people in all parts of the world. So very little was known, now we know more. Después de esta publicación se nota el hambre por publicar y por la información sobre ciudades para la gente. Next version is coming next month in Myanmar. Esta versión se va a publicar en diciembre del próximo mes, diciembre de 2020, en Myanmar. As you can see, they have very beautiful letters over there. Como pueden ver, tiene letras muy bonitas ahí como lo pueden observar en el libro. And this book, of course, is also out in Spanish, came out in Argentina, came out later in Mexico, but most interestingly, it's for free on the internet. You can just find it there and go ahead. Luego fue traducido al español, salió en Argentina en 2014, en México en 2017. Y también está disponible en internet gratis. También lo tenemos nosotros. By the way, Jan, we also have it. Felipe sent it to us. Excellent. As I mentioned, when I started my studies 50 years ago, nothing was known about people in cities. Now we know enough about this to be able to make very fine cities for people. The problem is to use this knowledge and get going. Hace 50 años no se sabía o no se tenía en cuenta el ser humano en las ciudades. Ahora se tiene más el privilegio de tenerlo a la mano y la idea principal es usarlo. If I shall sum up what we have found out in a few sentences, we have found that the built environment influences our quality of life enormously. First, we form the cities, but then the cities, they form our lives. Si fuéramos a tener una conclusión de todo este trabajo,
La conclusión sería que primero nosotros formamos las ciudades y luego ellas nos forman a nosotros. While all this was going on, new demands started to be more important, and everybody today will ask for livable, sustainable, and healthy cities, and cities which are good to be old in. Después de 50 años se tendría entonces un cambio distintivo de paradigma. Se necesitaban ciudades más vivibles, más sostenibles, pensarse en la salud de la ciudad. We came to realize that we really like the public spaces and the public life and the possibility to meet our fellow citizens and see what kind of society we are part of. People have always been in our life attraction number one, and they are also attraction number one in the city. La gente siempre ha sido la atracción número uno por la razón de mirar entonces los espacios públicos o darle prioridad a los espacios públicos y así darle prioridad a la gente. You can see how popular life is by the fact that architects always fill their drawings with happy people showing that this is a good project, because where there is a good project, people will come. We call it people washing, but life is very important. Se ve entonces la diferencia donde el ser humano cobra la mayor importancia y la gente se ve feliz, en donde la gente se ve feliz y el truco viejo llamado las personas mojándose o bañándose. Also, increasingly, we have the demand to make sustainable cities. And of course, the more we walk and bicycle, the better for the climate. And if we are to make sustainable cities, we need to have good public transportation, and good public transportation, good public realm, they go together. They're brothers and sisters. Entonces, para que la ciudad sea más sostenible y mirando que entre más caminemos y más rodemos, es mejor. El realismo es muy importante, el realismo público es muy importante para el transporte público. We also have got some new problems, and the doctors tell us now that a major problem in our cities are the sitting syndrome, which makes it essentially that in city planning we organize that people move more and sit less. Entonces se ve la necesidad de mirar la ciudad como algo saludable, ya que estamos viendo el síndrome de estar sentado. Esto hace esencial que la gente se mueva más en las ciudades. And the World Health Organization asks the city planners to make cities which promote bicycling and walking as much as possible. La Organización Mundial de la Salud, con el Plan Global del 2008, introduce entonces las políticas de transporte que sean más activas y con métodos más safe, más seguros para viajar a través de bicicletas y caminar. Also, in our cities today, we have an increasing number of elderly people who have many years where they should move about in the neighborhood, and we have to make special attention to making good cities to be old in. Se
Mira entonces también que el incremento del número de la población de adultos mayores que ha crecido alrededor de 20 al 25% y se necesita también movilidad para ellos en la. If we look at the people being switched to the pedestrians, the public life, and the bicycles, actually, that means that we address rather efficiently and get a livable, a sustainable, a healthy, and a good city to be old in. So the people is really a key to many of the good things in city planning. Entonces se ve la necesidad de una ciudad más sostenible, vivible, una ciudad más saludable, una ciudad buena para los adultos mayores, mirando que la gente es la clave fundamental. Now, we can ask the question, will there be cities where they say, in this city, everything will be done to invite people to walk and to bicycle as much as possible in the course of their daily doings? Yeah, all over the world, cities are actually now full speed doing this. Entonces se hace la pregunta, todas las ciudades estarán diciendo, en esta ciudad todo estará hecho para invitar a las personas a caminar y a rodar as much as possible, lo más posible en el curso de nuestros días, de nuestras actividades diarias. Ciudades, la respuesta sería sí. Las ciudades alrededor del mundo lo están haciendo. I shall invite you to some of the cities I have worked with. First, Melbourne. In 1985, it was an awful city center. It was only offices and completely dead in weekend and evenings. Then they decided to revitalize Melbourne. Los invito entonces les muestro las ciudades con las que he trabajado. He trabajado con Melbourne en 1985. Si miran, las palabras de Jan, awful es malo, porque estaba lleno de oficinas y no había mucha movilidad. They moved back to the city a lot of residents, and also they said in Melbourne, we walk. They made all the sidewalks very wide, good granite pavement, good furniture, and lots of trees to provide shade. In Melbourne, we walk. Ya viene que ya se pueden caminar por los espacios, como pueden ver en la figura. El ambiente es un poco más distintivo, tiene el toque de París y ahora los citadinos pueden caminar. They have definitely in Melbourne succeeded in turning Melbourne into by far the best city in the Southern Hemisphere. If you don't know what to do, move to Melbourne. La ciudad se está volviendo más interesante y si tú no tienes nada que hacer, muévete o múdate a Melbourne. Have they also addressed the bicycle question? Yes, of course, they're full swing in putting in a good bicycle system also. También incorporaron un sistema de bicicletas para mejorar la calidad de vida. The next city I'll invite you to will be Sydney in Australia. The waterfront in Sydney is very famous, but the city center is very awful because they have far too much traffic, too much noise, too much congestion, too much pollution.
And we have worked now for 15 years to push the cars and the traffic out of the city. También los invito a Sydney, otra ciudad interesante donde el centro de la ciudad es horrible por la congestión, la contaminación, el ruido. Ahí tendríamos que poner los vehículos, empujarlos para afuera. Here's Main Street, Sydney before, and here's Main Street, Sydney as it is today. It's a pedestrian street with light rail running up and down. Aquí vemos entonces la ciudad como era llena de carros. Ahora la vemos más hecha para el pedestrian, para el caminante, el peatón. A much better city center than before. Y una ciudad, un centro de la ciudad mucho mejor que antes. And are they also working with the bicycles? Oh yeah, they're full speed putting in bicycle system citywide. Aquí ya ven un sistema de lanes, de ciclovías para una nueva visión de la ciudad en Sydney. Inviting you to New York, the mayor, Michael Bloomberg, in 2007 declared, "I will make New York the most sustainable metropole in the world." And the city planners, they rushed over to Copenhagen in Denmark to see how to do it. And when they left, they say, "We want a city like this one. Let's get going." And we started working for New York. Entonces aquí está Nueva York. Nueva York, los invito a Nueva York. Y aquí vemos al alcalde Bloomberg en Nueva York que decía que yo quiero una ciudad para la gente, y se fue para Denmark a vivir, se fueron y miraron los planeadores y miraron que era posible y que querían una ciudad para la gente. One of the things we worked with was to create more public space for all the people who move about in New York. This is Times Square before and Times Square after the transformation. We succeeded in closing Broadway to traffic and creating a number of very nice public spaces. El propósito era entonces tener un entorno más para la gente. Aquí podemos mirar Nueva York antes, los carros, y acá ya vemos más la gente en el espacio público. Have they also addressed the question of better conditions for bicycles? Oh yes, they are full speed in making New York a bicycle city. Se preguntaron entonces si hay ciclovías para los peatones, y la respuesta es sí, claro que sí. Lo pueden ver en la imagen. Also, in South America, there are interesting examples of making better cities for people. One of them being the work done in Bogota around the year 2000, where Enrique Peñalosa cleared the sidewalks and made much better conditions for walking. Y también se piensa así como en Bogotá, Peñalosa abre más aceras y da pie para tener más facilidad de caminar, de los peatones caminar. And also the Transmilenio was introduced, and long ago before they had started with the ciclovia, which is now an idea which is used in cities all over the world. Y luego en Bogotá se incorpora la ciclovía, y a partir de ahí, o de esa idea, se expande a través del mundo.
They work on humanizing cities all over the world. Here's a mayor in Lithuania, Vilnius, saying to the people, do not park in my bike lanes. Aquí se aprecia el alcalde de Vilnius, Lituania, que dice que no parquen más los carros en las calles. And here's Bucharest in Romania, a little bit of problems, but now they have my book in Romanian and they'll soon sort this out, I hope. Y luego tenemos en Bucarest el mismo problema, pero ya les llegó a Bucarest y les llega el libro en el idioma y parece que está mejorando. Eso espero. And then, of course, there's the history of Moscow. I talked about the other cities at the conference, and the vice mayor of Moscow ran up to me and said, we need humanization in Moscow. When can you come and start? We started right away, but when we went there, we was completely depressed and shocked to see that the cars had completely taken over everything in Moscow. Luego, el gran problema en Moscú, se me pide que humanicemos la ciudad y fue un gran reto porque pueden observar en la imagen demasiados carros, pero se está logrando. This is a little side street in Moscow. Have a good time. Este es el ejemplo de una ciudad en Moscú. This is Main Street, Moscow, where they have used the sidewalk for parking and they have only 1 meter left for 14 million Moscovites to move up and down their main street. Appalling conditions for people in Moscow because of the pressure from the automobiles. Aquí vemos el problema en la calle principal en Moscú, que se parquean en las aceras y hay solamente 1 metro de distancia para que los 15,000 peatones se puedan mover. Y todo eso lo impide el aparqueo de los. We made a careful study of the situation and put out a number of advice for the city of Moscow, and then started a fantastic process of winning back the city for the people. Here is Main Street in 211, Main Street in 213. The cars have disappeared. Instead, we have benches. The gray street have become green, and the advertisements in the sky has disappeared. So now you could see Kremlin in the distance. Aquí entonces se aprecia cómo la ciudad, la calle principal de Moscú en el 2011 y cómo en el 2013 ha mejorado. La gente los peatones pueden caminar libremente, no hay tanta contaminación visual con los avisos publicitarios. A side street to the main street in Moscow. Before, very bad. Now, great conditions for people. Vemos las aceras o la diferencia entre las aceras en el 2011, donde no se podía caminar, y ahora en el 2015 la gente lo puede hacer tranquilamente. Pushkin Square, over the years, many funny objects have moved into the square. There was no square anymore. It was a collection of funny things. Now it's been cleaned up. It's got trees. You can see the metro station. You can see there's a sidewalk cafe. It's become a nice urban space.
Aquí vemos en Pushkin, la plaza Pushkin en Moscú en el 2011, donde ponen muchos objetos graciosos. Y vemos en el 2015 cómo el espacio urbano ha cambiado significativamente con áreas verdes y un café donde realmente se puede caminar. All the riverfronts were used for driving or for parking, but now, one after the other, they are being turned over to the people so they can enjoy the waterfront in Moscow. Aquí vemos cómo las riverfronts, los espacios al lado de los ríos, cómo no hay seres humanos, y acá vemos cómo se humanizan estas áreas con aceras para caminar. When I was last in Moscow, they approached me and said, Jan, we have an awful new problem now. We have Moscow baby boom, and that is because of humanistic city planning. You have put up so many benches, you have taken the cars off the sidewalks, you put up swings so we can have a good time in the city, and now we have the baby boom. You are the one to be responsible. I'm quite proud of being responsible of baby boom in Moscow. Entonces viene un baby boom o un boom de los bebés porque ya hay más sillas para la gente habitar, estar, columpios, la gente ya puede caminar, la gente ya se ve más plácida. Entonces, Jan, tú eres el responsable de lo que está sucediendo con este boom, baby boom o boom de los bebés. Entonces eso hay que echarle la culpa a la planeación humanística de la ciudad. I'll finish by telling about my hometown of Copenhagen, where they have now, for almost 60 years, followed a people first policy. Yeah. Luego ya quiero terminar hablándole sobre mi ciudad, Copenhagen, en Denmark, donde el tráfico o el tránsito pasa del lugar del tránsito, del tráfico, al lugar para la gente. Already in 1962, they took the traffic out of the main street and people finally were allowed to promenade and enjoy the city. And that was very, very early. That was the same time as Jane Jacob wrote her book in America. Aquí vemos entonces cómo antes en Stroger, la calle principal en la ciudad de Copenhague, los peatones no tenían mucha movilidad. Ahora ya lo vemos que se puede mover más libremente y el peatón es prioridad. Eso se mantuvo con Jacobs. All the squares in Copenhagen were full of car cars. They are all now turned into people spaces. Las ciudades, las plazas y las calles eran básicamente carros. Ahora podemos ver que ya las calles o las plazas son más para los peatones, para la gente. All the waterfront locations were used for parking cars. Parked cars are gone, and now it's for use by people. Al lado de los ríos eran usados para parquear los carros. Ahora vemos que al lado del río ya es para los peatones, para la gente. An important part of the success in Copenhagen is
that Copenhagen was the first city in the world where the life in the city was documented and published so that the politicians could use information about life in the city to make a people-friendly policy. What you count, you care for. In Copenhagen, we at the university counted the people and put it down for the politicians to use. That has been very instrumental for the transformation of Copenhagen. El triunfo que tuvo Copenhague como la primera ciudad en el mundo para tener vida en la ciudad fue que se documentara desde 1967. Esto ha ocurrido a través de las generaciones, pero el triunfo fue que todo fue documentado para que nuevas políticas transformaran a Copenhague. In 1962, one street was pedestrianized. By now, the whole city center is completely dominated by people-friendly spaces. En 1962, una calle era peatonal solamente. Ahora, en el 2020, muchos lugares son hechos para la gente. What is important that it is not only the city center, it is the whole city which is being addressed. And in Copenhagen, they have an official policy. We will be the best city in the world for people. They are following this policy from the city center and all the other districts. Now, ahora el centro de la ciudad de Copenhague tiene como estrategia que sea la mejor ciudad en el mundo para la gente. Examples will be like this, that all the city streets were asphalt and now they are all changed. So there are only 2 lanes for cars. There are street trees, there are bicycle lanes and a median in the middle. This lower street is much more beautiful, much more safe. And it can take the same number of cars as the other street could, because the transport engineers, they are much more clever now than they were 20, 30 years ago. Aquí están 2 ejemplos. Aquí miramos que hay demasiados carros en las vías, y aquí vemos que hay dos calles solo para los carros. An important part of this People First policy is now that the sidewalks are continued, the bicycle lanes are continued. So these features do not stop when there is a street, they continue. That means that my grandchild, Laura, she can now walk all the way to school because she can stay on the sidewalk from her door to the door of the school. She has no more streets she has to cross. Se ve entonces las aceras y los ciclovías para mejorar el viaje a las escuelas. Ahora ven, por ejemplo, mi amiga Laura, que puede ir desde la casa, desde la puerta de su hogar hasta el colegio. Another part of the Copenhagen people policy is the bicycle lane. We now have bicycle lanes on all the streets throughout the city, and they are good bicycle lanes protected by curbs to either side. Ahora vemos que ya ahora hay más vías para rodar en bicicleta, y la gente se puede movilizar mucho más fácil. And this provides an efficient alternative transportation system. You can transport everything on bicycles in Copenhagen.
Esto provee entonces un sistema de transporte mucho más eficiente a través de la ciudad. To have a good bicycle system, you must integrate it with the public transportation. Para tener un buen desempeño, hay que unirse con el transporte público. Hay que unirse o sí, unirse. They also have this policy of shortcuts for bicycles and pedestrians. They say it shall always be quicker and better to take your bike than to take your car when you move around in the city. Very popular. Hay otra política, es que deben de haber espacios suficientes para las personas que van en bicicleta en toda la ciudad. And Acá. again, they have strategies where we will be 5 years and 10 years, 15 years from now. We will be the best city in the world for bicycling. That's the strategy. Habrá entonces una nueva estrategia para Copenhague, que en los próximos 10 o 15 años ser la mejor ciudad en el mundo para viajar en bicicleta. Over the years, because bicycles have been invited, there are more and more people bicycling. And by now it's it is 49% who arrive to work and studies in the city on bicycles. 10 years ago, it was 38%. Entonces viene una cultura de usar las bicicletas, pero que va evolucionando gradualmente. Para el 2009 con el 38%. What have we learned from cities like Copenhagen and the other cities? You get what you invite for. If we make many streets and roads, we get much traffic. But if you make good invitations for people, you will have more walking, more public life, and more bicycling. So there is a choice here. Entonces, ¿qué hemos aprendido de las ciudades como Copenhague y el resto que les he mostrado? Que debemos, you get what you invite for. Ustedes obtienen por lo que se les ha invitado. Finally, and in conclusion, people cities as first priority. That's the simplest and cheapest you can do. Cost next to nothing. It creates a better city for everyone, for all generations. It is for cities in all parts of the world, whether it's a rich part of the world or it's a more poor part of the world. You can just go ahead. And the interesting thing about this people first policy is you can start tomorrow. You don't have to wait for automatic cars or anything. Just go ahead and everything will be better for such a policy. En conclusión, las ciudades para la gente son nuestra primera prioridad. Es la más simple y lo más barato que podemos hacer. Puede crear mejores ciudades para todos. Es para las ciudades en todas las partes del mundo. Y la invitación es para empezar mañana, para una mejor ciudad. And you may ask, how do we do this? Oh, simple. I have 3 books in Spanish. You have all the answers here. Good luck with your work in Colombia. Thank you very much. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Tengo 3 libros en español para que lo usemos tenemos todos traducidos al español para que empecemos desde ya. And Muchas thank gracias. you to Paula
for an excellent translation. Thank you. Jan, I try my best. I'm not very good at this. I'm an English teacher, not an interpreter. Thank you very much for your patience. And I'm sorry about the hand. That was impossible to put all the pieces together. Thank you Thank you, very much. Jan. Thank you so Jan. much. Jan, You're thank you very welcome. much. Thank you very much. So in this moment, we are going to start for the time for the question. Jorge Perez is translate, and he's making the moment, okay? Jorge, adelante. Okay, so thank you, Jan, for a fantastic questions and sharing this fantastic lecture. I will have some questions. The first will be, what is your approach to managing large-scale cities like ours and in the Global South in general? You have advised us already, but I would like to know what is your approach for that, because changing means a very complex thing. Estoy preguntándole cuál es el enfoque que él nos propone para gestionar ciudades en gran expansión como las nuestras y en general las del mundo global, del sur. That it was exactly for this reason that I showed you how a number of major cities around the world has been dramatically changed by systematic work to put people first in city planning. It can be done. And also we have interesting examples from South America, from Curitiba, from Bogota, from Medellin, I guess also. I don't know too much about it, but it can be done. And all these cities I show you have done a lot of improvements. Es por esto que les compartí ejemplos en diversos lugares del mundo y particularmente algunos en América Latina, en donde puedo mencionar Curitiba, Bogotá y espero que también Medellín. De modo que los ejemplos están, el cambio es posible y es lo que les he compartido. Hay una pregunta que dice cómo la pandemia va a transformar el diseño urbano. Jan, the question is how the pandemic, COVID-19, will transform urban design in the future. My take on this is do not panic. Mankind has had many disasters, many pandemics, many wars, many earthquakes, many city fires. Every time we have jumped back to being Homo sapiens and enjoying our human scale and our shared public spaces. So 3 years from now, we look at this period as an interesting period in our lives, but life will go on. Don't overreact. I've heard, of course, of people saying, make all sidewalks 10 meters wide and make all lifts in buildings 6 by 6 meters just to be on the safe side. Nonsense. Go on, make good cities and it will be all right. Let the doctors look after the COVID. Voy a tratar de traducir tanta argumentación, pero lo que dice fundamentalmente es no nos empaniquemos, tengamos confianza en que la humanidad ha transitado a lo largo de la historia por diversas tragedias con una enorme complejidad y que él está seguro que la humanidad, como ha mostrado la historia de la civilización, superará todo esto, que en los próximos 3 años seguramente nos recordaremos de la pandemia como una circunstancia superada o por lo menos en la cual nos hemos adaptado y que, bueno, que él espera que los médicos y el sector de la salud haga su trabajo y que el nuestro es seguir haciendo ciudades para la gente, andenes más amplios, espacios públicos de mejor calidad, mejores espacios para el hábitat de las personas. Jan, go ahead. I talked quite a bit about modernism. All the ideas of modernism was very much a reaction to tuberculosis. And they overreacted dramatically, and they built anti-tuberculosis architecture for 60, 70 years without stopping. So there is a precedence of overreacting. The modernists did. Un asunto que
que reitera Jan Gehl y dice que seamos cuidadosos es que la modernidad, el movimiento moderno en buena medida fue el producto de una enorme reacción frente a la tuberculosis. Y él mencionó ya varias veces la reaccionar, o sea, no reaccionar en exceso frente al problema de la pandemia, que tengamos cuidado con eso. Jorge, creo que Liliana o Juan Restrepo tenían una pregunta desde el área de urbanismo. No sé si ellos la hacen y después tú la traduces, por favor. Ok. Juan Restrepo, ¿estás ahí? Sí, pero las preguntas las pusimos en el chat. la traducción, sí, por favor. Listo. Yo las tengo aquí en el chat, dice, Dale. John, this is a question from the group of professors from the area of urbanism in the school. They say Latin American cities are widely segregated over the social and spatial conditions, breaking nexus between the civic life and public life of the people. In this context, how could you think about the role and the form of public space for these kind of communities? I think that you are better suited for answering that question than I am, from a small little Scandinavian country with not so much difference between rich and poor, and with a welfare system. So we are in another situation, but you will have to deal with your situation. And also in your cities, there are Homo sapiens living just as in all the other places in the world. And you can be inspired by seeing what's going on here and there, but you will have to find your own solutions. I think again that there are interesting examples from South America one can learn from. Ok, hice una pregunta de los profesores del área de urbanismo. Las ciudades latinoamericanas son altamente segregadas desde lo social y lo espacial, rompiendo los nexos y los intercambios cívicos. En este contexto, ¿cómo podría repensarse el rol y la forma del espacio público? Y Jan, en una postura pues, muy consecuente con su generosidad y humildad, dice que nosotros sabemos y podemos saber mucho más sobre eso que ellos, que su entorno de una sociedad pues del bienestar y con una condición, digamos, nórdica y cultural diferente a la nuestra, pues tienen otro tipo de problemas y otro tipo de experimentaciones porque son una sociedad con menos fracturas sociales, menos segregación y menos rupturas, de modo que él esperaría que nosotros tengamos la capacidad de hacerlo y que por su experiencia y lo que ha leído y conocido, sabe que aquí hay un nivel de experimentación, no solo en Medellín, sino en varias ciudades de América Latina, en la que están surgiendo propuestas en ese sentido. ¿Con qué pregunta seguimos? Sigamos con las del chat, Jorge, y después al final le damos la palabra al decano para alguna pregunta y ahí cerraríamos. Adelante, Jorge. John, there's a question in the chat that means that in Latin America, at least in every city, they have what we call invasiones urbanas, invasions, like informal settlements that are widely globally known as favelas or tugurios. How could we integrate those settlements into the formal city? What could we do about this? Again, I think it's a question you will have to answer who is living there. I have seen interesting examples from Buenos Aires and from San Jose in Costa Rica of transformation of favelas. And certainly there are things to do, but you will have to study it. I have not studied it. Ok, le pregunté a Jan sobre la pregunta de Santiago Ruiz. En Latinoamérica, por lo menos en cada ciudad, existen invasiones urbanas para vivienda informal que famosamente son conocidas como favelas. ¿Cómo la involucramos en la ciudad formal? ¿Lo que podemos hacer acerca del tema? Y nuevamente Jan responde que
nosotros tenemos más capacidad para responder eso que él mismo, que lo que él sabe es que hay experimentos en América Latina y menciona Buenos Aires, San José, entre otros. Y bueno, hay que recordar que en Colombia y particularmente en Medellín tenemos una historia muy, muy importante con los programas, los proyectos urbanos integrales llamados PUI y el mejoramiento integral de barrios, que es una historia ya de más de 30 años en la ciudad. Jan, I would say that in Medellín we have some tradition already experimenting with what we call Proyecto Urbano Integral, Integral Urban Project, which is a methodology that started like in 24, but also something that we call Upgrading Barrios, which is a program that started like 30 years before. So Medellin has been like a kind of lab for urban thinking about informal settlements already. We could share with you some information, some presentations and documents about that because we think you will love it. That sounds very good. And I know also that Medellin have got quite a few prizes for being a good city and doing good progress. I don't know the details about Medellin, but I look forward to hear more and learn more about that. But I would like to make one point. Go ahead, please. I know that there are many different favelas in various parts of the world, in India, in Southeast Asia, and South America. And they are very different quality, but generally I found that the spaces in the favelas are much better than the spaces in the new cities. Sometimes you see them lying next to each other and you would much rather go for a walk in the favela than go for a walk in the modern city part. Because these favelas are always built by people, for people, and they know what to do. But sometimes, of course, it's too poor and there are other problems. But city planning, they know generally. Jan hace un par de comentarios, dice que en general en el mundo entero y en diversos países hay favelas y territorios con precariedad e informalidad extrema, pero que él considera que en esos territorios siempre el espacio público y la vida comunitaria tiene mucha mejor condición de vida que en muchos otros espacios de las ciudades y que él piensa que las experiencias y los conocimientos que tenemos que adquirir de la vida de las comunidades nosotros es fundamental y que él piensa que Medellín ha hecho mucho al respecto. Lo otro es que dice que conoce relativamente poco de Medellín, pero que está al tanto pues de que la ciudad ha recibido muchos reconocimientos y premios por sus avances y experimentaciones, sus experimentos urbanos. En general, pues lo que hace Jan GEHL es reconocer que observar la ciudad, la vida pública de la gente es una clave fundamental para tomar decisiones como arquitectos y como urbanistas, es mi comentario al respecto. Cities are flat, some cities have topography. And of course, you will have to adapt your policies to the kind of city you have. Of course, I've come across cities which are very hilly, where we work with bicycles. We worked like this in New Zealand and in Norway, just to mention a few, and also in Australia. But every city will have to find their own answers. I know that you in Medellin you're going for gondolas and mechanic stairs and doing a number of other things. And of course, the main thing is that we use our own muscles, that we move ourselves, and that can be done in many ways. But I think it's much better to be done in the public realm than in a fitness center, please. Of course. Thank you. Thank you very much. Entonces Jan responde y dice que bueno, que cada ciudad debería encontrar sus propias respuestas, que hay ciudades muy diferentes, que con condiciones de clima diferente, con condiciones topográficas, algunas son pendientes, otras son planas, pero que cada ciudad tiene, que él se ha encontrado con ciudades como Nueva Zelanda, en donde realmente ha sido muy difícil. El principio fundamental para resolver esta pregunta es entender
que, digamos, el principio es utilizar la fuerza motora del cuerpo y no estar relegados al automóvil. Es decir, ese es el principio. ¿De qué manera? Él dice, ustedes han encontrado algunas maneras de movilizarse a través del metrocable, en estas góndolas que viajan por el aire. No sabe exactamente cuál es la manera para una ciudad, porque cada ciudad es un caso particular, pero el principio fundamental es preferir hacer ejercicio en la calle y no en el gimnasio. Adelante, muchachos, sí. Okay, si tienen Jan, algún... we are going to make the last question. Yes? Okay. Ok. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta que Alex nos la puede traducir? Jenny, creo que tenías una pregunta o... ¿Sí? Adelante. Vale, sí, pues muchas gracias. Yo había escrito la pregunta en el chat, entonces la voy a leer. Y profe Alex, muchas gracias por la traducción. Jan ha manifestado ser arquitecto de ideologías. Entonces, siguiendo el postulado del geógrafo Alan Mossad de las ciudades como manifestación de la sociedad y materialización de su ideología, considera que las formas de materialización de las ciudades como reflejo de las sociedades globales deben transformarse en la dirección de homologar sus ideologías. ¿Cómo aborda el equilibrio entre las estrategias globales y las prácticas locales? ¿Eso está en el chat, Jenny? Sorry? No, just I'm going to translate the question for you, Jan. Jenny, pusiste eso en el chat, ¿no? No, ya no sé, no permite volverlo a poner en Ah, bueno. Entonces, ¿me repites la pregunta, por favor? La sociedad, o sea, él se ha manifestado, ha dicho que es un arquitecto de ideologías. Sí. El geógrafo Alan Mossad dice que las ciudades son la materialización de las sociedades y sus ideologías. Entonces, si él considera que en la sociedad... Espérame, yo traduzco eso, espérame. A ver, déjame, yo traduzco eso. Jan, as you said during the conference, you said that you are an architect of ideologies, and that's very good. Alan Mossad said that the cities is the manifestation of the people, of the ideologies. So I'm just introducing the question. Now I'm going to translate the question. Jenny. Que si considera que las sociedades globales van a tender a homologar esas ideologías y cómo considera él o cómo aborda el equilibrio entre la globalidad y las prácticas locales. Jan, so if you consider that the world in general is gonna be able to manifest these ideologies, this ideology society into the cities, and what's gonna be the equilibrium between the globalization and the local endeavors? I have mentioned a number of times that during my studies in all parts of the world, I have, of course, realized that it's Homo sapiens who have settled in all these places. And there are many, many things which are the same, which are part of our biological history and the kind of animal or species Homo sapiens is. So there's a lot of common ground. And then there are special things depending on the topography, the climate, the culture, the religion. But all the basics are related to the body of Homo sapiens and the fact that we are a walking animal and that we are a social animal, and that could be our starting point. And I found it very useful just to study in each of these places what is going on, how could it be improved. Okay, Jenny, y muchachos, él dice que él ha dicho en muchas ocasiones que el ser humano como tal, nosotros somos seres humanos que desde Homo sapiens empezamos a caminar y digamos que ese es el punto de partida que tenemos como humanidad. Ese es el piso común.
Desde ahí nosotros tenemos que empezar a resolver y la humanidad va a ir resolviendo desde ese piso común, desde ese punto común que tenemos todos, va a ir resolviendo sus situaciones, pero cada situación es diferente porque cada ciudad es un caso particular. Tenemos diferentes climas, tenemos diferentes topografías, tenemos diferentes condiciones, pero a partir de lo que somos dentro de nuestra naturaleza humana, que es un piso común en todos, a partir de ahí se empezará a resolver todo. Creo que no resolvió la pregunta, sí, por la cara que veo. No, pero entiendo que no la resolvió, pero si quieres volver y le pregunto acerca del tema de lo que piensa de la globalización con respecto a lo local. Insisto en ese tema, ¿sí? Le repregunto. Creo que se le podría dar paso a otra pregunta, pues si hay bueno. Muchas gracias. No sé. Bueno, para no abusar del tiempo de él también, creo que aquí cerraríamos. Pienso que lo más oportuno también. So, Jan, to the end, thank you very much again. So it was so great to listen your ideas and your invitation for reading the book. I know for the name for our university was very thank you for your time and your passion and your passion for talk with us. We know the difference between the times to Copenhagen and Colombia was different, but for us was very exciting to have this moment with you. We would like to make a picture with you. Is possible? Yeah. Jan, we can make a picture with you. How? Jan, thank you very much for so much inspiration for us. We will send you the promised poster by email. And I just want to mention a few words that I read in an interview of yours. Cities must be walked. Homo sapiens walk. We are an incomplete human beings. Thank you for contributing to be more human every day. Thanks a lot, Jan, and see you soon. Thank you. Thank you yourself. Goodbye. Pleasure meeting you all. Goodbye, okay. Jan. Okay, smile everyone to the picture. Okay, I take the picture with the camera in the computer, Jan. Okay. We smile. Smile. Yeah. Okay, we smile. Yes. Okay, everyone smile. Yeah, they smile. Okay, one again. The last one. Okay, 1, 2, 3. Say city for people. Gracias. Thanks, Jan. Chao. Ha sido un placer tenerlos en esta conferencia. Bye, bye. Chao.